ഓടുന്നുണ്ടോ? Hey, hello guys, welcome back. It's me Trouble. എന്നാ ഉണ്ട്, സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അനീതി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അനീതി ഇന്നലെ പോയില്ല, ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയില്ല. ഹോസ്റ്റലിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവളെ ഇന്നലെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇന്നും കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടും അവളെ എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അവൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പോകുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ചെറിയ തൊണ്ടയടപ്പും മൂക്കടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതേപോലെ ഗൈസ്, ഇപ്പം iPhone 17 ഇറങ്ങിയല്ലോ. അതേപോലെ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കാൻ. ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ 26 അപ്ഡേറ്റ്, അതായത് ഐഫോണിൻ്റെ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് താഴെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ, ലൈക്ക് വാട്ട് യു ഫീൽ ഇൻ ദാറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിയർഡ്നെസ് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് പഴയ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ നിന്ന് 18 അപ്ഡേറ്റിൽ നിന്ന് 26 അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഡിഫറൻസ്, ഭയങ്കര പെട്ടെന്നൊരു ഡിഫറൻസ്. അതേപോലെ ടോട്ടലി ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വിയർഡ്നെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഈ ലോഗോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കാണുന്നത്. വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഇടുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, some quiet mountain ridge. I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോസ്റ്റലിലെല്ലാം വിട്ടു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു. ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഈഗിൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ കാണാനായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഔൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അറിയില്ല, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ. ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടി ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഔൾസും ഈഗിൾസും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, എന്തൊക്കെ കാണാം. എനിക്ക് ഇതിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഓക്ക് ഹിൽസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ സ്പോൺസർ. They'll mate and raise children as soon as the young are on their own. Then they go their own way. Oh. They migrate, have separate vacations. They'll get together to have kids, and once that's done, they don't spend any. അവിടെ ഒരു ഔൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? You see he's trying to kill the leaf. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ് അത്. Oh, there's a picture. Yeah, for sure. ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഹോക്ക്. ഇതാണ് എന്തുവാ?
walk beside your wandering dance. ഇതിന്റെ പേര് ടർക്കി വൾച്ചർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇനമല്ല, ഇത് വൾച്ചർ തന്നെയാണ്, കഴിയണം. പക്ഷേ ടർക്കി വൾച്ചർ. She hums a tune I've never heard. ഇവിടെ എല്ലാം ബേർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ്. പല വെറൈറ്റി ബേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഔൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻ കണ്ട ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അറിയില്ല, ബിക്കോസ് നല്ല സൺലൈറ്റ് അടിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കേജിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ക്ലിയർ അല്ല, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നല്ല സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വണ്ടികളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ വണ്ടികളെ. ഞാൻ അവിടെ വെച്ചൊരു പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു. പുള്ളിക്കാരൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്, ലിറ്ററലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഗൈസ്, ആ ഹോക്കില്ലേ, ഹോക്കും പോട്ടെ വൾച്ചറില്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ. നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് കണ്ണില്ല, ഒരു സൈഡിൽ കണ്ണില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ കണ്ണേ ഉള്ളൂ, ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളൂ, വൺ സൈഡ് കണ്ണില്ല. അങ്ങനെ കാണുന്നത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് പരുന്തുകളുടെയും അതേപോലെ മൂങ്ങകളുടെയും സ്ഥലം. ഇതൊരു ഹാബിറ്റേറ്റ് ആണ്, അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. അതേപോലെ ഇവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വൈൽഡ്ലി ക്യാറ്റുകളാണ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Kestrels are a small species of falcon. Most falcons are bird hunters, but these guys' specialty is small mammals like mice. They're also known to take like dragonflies or grasshoppers as well. Tell them the cool part about the ultraviolet spectrum. Oh yeah, so these guys, you know how like under a black light things glow? Right. So these guys can see into the ultraviolet spectrum, and mouse urine glows. So these guys will actually track mice, because when mice are walking around, they basically leave a trail of urine. That's what they do. Yeah. So they can track where it's most brightest, means the mouse was there more recently. How about that? Which is pretty cool. Look down the ground, it would be like a trail of just like a road map of all of the urine everywhere. Right. Kind of crazy. Here we go. Eventually the mice will figure it out and go, don't pee, don't pee. Yeah, right. They're known for their hovering It's abilities. bony. They keep their head absolutely stationary and just flap their wings to stay in one spot. Even if the wind is blowing, their body goes all over the place, but their heads are rock solid and steady, and they're looking for that hole. You don't want that pee? You live around here, you see it all the time. They're just hovering by the Trios. You ready to go back in? Well, I'm going to take her back in for many reasons, but one of the things that makes her extra special is that she is 20 years old, which in a human is like the equivalent of like a 100-year-old person. Wow. So she has already outlived her life expectancy by several years. Your talons are so long. You need to have those. Yeah. You have your So part of what our mission is, you've seen, we have 32 resident birds that are here and are solely in the job of education. They're trying to help you learn about their roles in the environment and what they do, and quite honestly, just get a chance to see them up close and personal. The other half of our program is hiding behind this building. It's a wildlife hospital. So we go out and answer phone calls from people in the public who say, oh, I've found an injured bird, there's something by the side of the road, there's something in my backyard.
And we'll go get the bird, bring it into our hospital with the hope of patching it up, healing it up, and then getting it back into the wild. So far this year, we've had over 800 birds come through our hospital program. Yeah, it's very busy. We will take anything from a hummingbird to a great blue heron to an eagle. We're only allowed to rehabilitate and release raptors, but the other birds will triage and patch up, and if they do need more medical care, we have other facilities we can pass things on to. Come on in. Yeah, you're fine. We'll be joined by a bird in a little bit that's going to be right here. So if you're looking at the back of me, you're going to be looking at the back of the bird and the trainer, and it's not quite as much fun as looking at the front of the bird and the trainer. So, You're fine. Thank you. good? Okay. So while we're here and we're at the Cascades Raptor Center, just for fun, what makes a bird a raptor? Why is a bird a raptor versus anything else? Did that again? They do hunt and kill prey, but it's how they do it that makes them special. Because pelicans hunt and kill prey, but they just scoop them up with their beaks. They don't count as a raptor. There's something unique about how raptors, that's exactly it. They use their talons, they hunt with their feet. So when a raptor goes out and hunts another animal, it's going with its feet and it's attacking with its feet first, and then we'll take care of it later. Lots of birds are predators, but if they use their bill to attack things, they don't count as raptors. Now, if you've walked around enough and looked at some of the birds we have enough, there's one oddball. I know we talked about this earlier. There's one oddball here that doesn't really hunt using its feet, but it still counts. Do you know which bird that is? The vulture. Yeah, turkey vultures are scavengers. They have an incredible sense of smell, and they're not active hunters. They wait for something to die, and then they wait for it to be dead for a few days and let everybody else have their turn, and then they're going to come in later. They've got a great digestive. They eat stuff that would kill everybody else. They count as raptors because technically they're in the falcon family. Now, I'm convinced they're the cousin that nobody wants to talk about at family gatherings, because all the other falcons hunt birds, they hunt mice, they're aggressive hunters, and then the vulture shows up and just waits for things to die and eats it later. So it's a little bit weird, but it's genetically it's in the falcon family. That's where it goes. It's over 240 miles an hour. I know, incredible. They specialize in hunting other birds by flying really high up. And when they see another bird underneath them, they go into a power dive and they tuck their wings in. They make themselves into a little bullet. They've been clocked at speeds of 240 miles an hour. They'll pop the bird on the back of the head, fly right past. If it's small, they'll just pick it up and fly off with it. If it's big, they'll surf it to the ground and eat what they want and take off from there. They're fabulous hunters. When Max gets out here and get a chance to look at some of the lines and the styling, it's a wonderful bird built for speed. Fun story, do you know how they figured out peregrines can fly at 240 miles an hour? Not a speeding ticket. They would. They had some falconers went skydiving with their birds and clocked them as they went. The problem was the birds kept slowing down to stay with the human people, so they had to take a few tries to figure out to get them to go full speed. So this is Kit, and with Kit is Max. They know basically what a peregrine is and fast, and they know what a raptor is, and the rest is yours. All right, thank you so much, Rod. Appreciate it. Hi there, folks. How many people is this your first visit to Cascades Raptor Center? Awesome. And over there to the baby's first trip. Fantastic. Well, welcome everybody. Really happy to have you here joining us this morning. It's a very, very nice day. That is for certain. Yeah, so my name is Kit. This is Max. You guys know a little bit about peregrine falcons. I want to talk a little bit about what we do here at Cascades Raptor Center. So we provide these two services to the community. First, what you guys are here to see, these amazing raptors that live here. So every single bird in these outdoor houses are really carefully chosen to do this work really well. They have strangers walking by their homes every single day. They are choosing to share personal space with human beings multiple times a day.
learning all sorts of important behaviors that help us take really good care of them. So yeah, Max has already had a really busy morning. He voluntarily hopped onto the scale first thing so we could get his weight. We get their weights every single day. He voluntarily loaded into his crate today so we could clean his house, walked out so he doesn't like to be home when housekeeping is around. And now he's also chosen to hop onto my glove, let me apply some safety equipment, and he comes out here and is meeting you guys. He's watching the hummingbird that's perched right above us. Oh. I always look to see where the raptors are looking because they spy things faster than I can. So it's always a good idea. If they stop and look, I too will stop and look. Now behind the scenes, we have a wildlife hospital. Our hospital specializes in raptors. So when members of the public find an injured animal, they give us a call. Our #1 goal for all those animals that come into our hospital is release into the wild. Now, those birds in the hospital are very, very different from these ambassadors that you are meeting today. Those birds in the hospital do not want to share personal space with human beings. They have no idea that we are doing our best to get them well and get them back out into the wild. So our hospital team gives those hospital patients top-notch medical care, all while giving them as much privacy as possible. So those animals are never on exhibit. That would be super stressful to them. You know, and just like us, if we're really stressed, our immune system can be compromised. Same for those animals that are back in that hospital situation as well. So those are the 2 services that we provide here to our community, and we'll focus a little bit more on Max now that he's here. I heard Ron telling you guys about their high-speed hunting style. You can kind of look at Max here and see just how aerodynamic he is. He is just really sleek. These guys definitely become huge, just torpedoes down through the sky. One thing I would like to point out too is those toes. Everybody should look at the toes of the different raptors. So bird hunting raptors tend to have these long skinny toes. You need those long skinny toes to get in and underneath feathers. Take a look at some of the toes of some of our big owls, like the great horned owls. You will see some really powerful thick toes. They're not necessarily bird hunting specialists. They have some powerful kind of all-purpose feet. Now, because these toes are a little long and skinny, they're not the strongest toes out there in the raptor world. So falcons have a really great adaptation on their upper bill. They have a little notch up on that upper bill. That upper bill, it fits right on the cervical vertebrae of that bird that they just hunted, brought to the ground. They actually kind of use it like a can opener. They just cervical dislocation because your feet aren't too strong. So an incredible hunter. If you get that opportunity to just even watch peregrine falcons fly, highly recommend hanging out, keeping your eye on them. And maybe you'll be lucky enough to catch one of their stoops. So those really incredibly fast dives that they make at prey. I would love to hear if you guys have any questions for me about Max or about what we do here or any of the birds that you maybe have seen today. I'm happy to tackle some questions here for you if you have any. Yeah, thanks. Well, so how did Max arrive here? How old was he? And Max, so math, you math that out. Max was conservation bred at a facility that breeds peregrine falcons for falconry and for education. When he was little, when he was just, I mean, he was full grown, but he was a young bird, he moved to a facility in Alaska. And he worked education there at that facility for several years. In 2023, he came down and joined our team. That facility was downsizing their collection. And so Max and then the Eurasian eagle owl, who's over on the other side, Hans, both came from that facility.
They had ferry rides, they had airplane rides and car rides to get here. And that volcano in Russia, there was a volcano in Russia that in 2023 that like closed all the air traffic in Alaska for a while. So they were stuck at an airport longer than we hoped, but they made it safe and sound, no worse for wear. But yeah, so that is Max's story. And again, he's here because he can do this job really, really well. Go ahead. My favorite bird here is the bald eagle. Oh, the bald eagle. Excellent. Thank you for sharing that. Yeah, those bald eagles are really, really big. Have that bright white head. And of course, bald actually is an old-fashioned way of saying white-headed. So they're obviously not actually bald or featherless on their heads. It's just referring to that very white head that they have. But bald eagles, what a lot of people don't know is bald eagles don't get that white head fully until they're 5 years old. That's when they're fully grown up. So young bald eagles you might see out and about that have just maybe left their parents, they have that kind of brown color all over on their head and their tail. And then 5 years, every year they get a little bit more white until they have that very distinctive look. So they are a very fascinating looking bird for sure. Yeah, go ahead. Do you have a breeding program here? No, we don't do any propagation here, so it would be a whole nother group of staff and space and focus as well. So yeah, we are not involved in any propagation. Anybody else? All right. Well, we've got several training staff out and about. We're going to be doing some more training sessions out there. Please feel free if you have any questions at all. We are happy to answer those questions. In the meantime, I'd like to point out over here at our, oh, did you have a little snack on your toe? At the picnic table, we will have some touchable biofacts over here so you can get a very close look at talons, different shapes, specialties, feathers, who has stiff feathers, who has soft and quiet feathers. But that'll be over here with Tim and Ron. So please feel free to stop by. And thank you guys all so much for coming today. The wings. So if you compare a great horned owl with his big broad wings for power with a peregrine falcon, It's sharp, huh? Is it very pointy? These also have And very soft birds, feathers for flying silently. squirrels. Peregrines have very stiff feathers to be able to handle high speeds and not get torn. ഗൈസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഔളിൻ്റെ ബോണാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുമാത്രം ഹോൾ ലൈക്ക് ഒരു ബോണിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അറിയുന്നില്ല, വെയിറ്റ് ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല. ഒരു ക്ലൗ ആണ്, ഒരു ഔളിൻ്റെ ക്ലൗ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. Great horned owl. ഔളിൻ്റെ I ക്ലൗ. was telling you, you know, a police dog, which is a German Shepherd dog. Yeah. It bites. The pressure is 250 pounds per square inch. Yeah. This is 450 pounds of pressure, almost 500. So almost twice as strong Oh my as a god. German Shepherd. So when they grab it, it's dead. Right? If they grab you, crush your That's bones. done. Yeah. Yeah, even the claws are literally They go sharp. right inside, right? If one goes inside, then done. Oh, yeah, well done, yeah. I've seen. അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്. ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ വേറെ കണ്ടൻറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്സ് ഇടുക. I can show you guys more like these. So see you guys. Bye bye. It's me, Alvin, signing off.